Next one. How many electrons constituting 1 coulomb of charge? C means coulomb. Coulomb is the unit of charge. How many electrons constituting 1 coulomb of charge? ఒక ఆవేశం 1 coulomb ఆవేశం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లతో ఏర్పడుతుంది? 1 coulomb ఆవేశం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లతో ఏర్పడుతుంది? Given ఇచ్చిన డేటా. How many electrons? అంటే n is equal to how much? Constituting 1 coulomb of charge. Q is equal to 1 coulomb. 1 coulomb. Q is equal to 1 coulomb. Given Q is equal to 1 coulomb, n is equal to find out. You know that Q is equal to me. Quantization of charge. Q is equal to me. N is equal to Q by E. That equal to Q means 1 coulomb. E means charge of electron. 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. E value 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Here C cancel. That equal to 10 power minus 9 plus 19. 10 power 19 divided by 1.6. 10 power minus 19. Numerator lo velte 10 power 19. That equal to 10 power 19 by 1.6. Therefore, that n is equal to 10 into 10 power 19 by 10 into 1.6. Multiply with 10 and divide with 10. Multiplying and dividing with 10, we get n is equal to 10 into 10 power 19 divided by 10 into 1.6. That equal to 10 power 20. This is 1.6. 10 into 1.6, 60. That equal to 10 power 20 means 10 square into 10 power 18 by 60. 10 square means 100. 100 by 16. That means 9 times. 6 times. 6 times. 6, 6, 36, 3, 6, 1, 3, 9. Difference 4. 0.0. 16 to 32. Difference 8. Again join 0. 16 5s 80. 0. That equal to 10 square by 16 means 100 by 16. 100 by 16 is equal to 6.25 into 10 power 80. This is the answer. 1 coulomb charge contains 6.25 into 10 power 8 electrons. 1 coulomb charge. 1 coulomb charge constitute 6.25 into 10 power 80 electrons. ఒక కులుంబ్ ఆవేశంలో 6.25 into 10 power 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒక కులుంబ్ ఆవేశం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లతో ఏర్పడుతుంది? 6.25 into 10 power 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఒక కులుంబ్ ఆవేశంలో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. 6.25 into 10 power 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి.
Next one, what happens to the weight of a body when it is charged positively? What happens to the weight of a body when it is charged positively? ఒక వస్తువును ధనావేశపరిచినప్పుడు దాని భారంలోనూ మార్పు ఏంటి? అంటే ధనావేశపరిచినప్పుడు దాని భారం తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా కాన్సెప్ట్. A body gets positive charge only when it loses electrons. A body gets positive charge only when it loses electrons. Hence mass of the body decreases slightly and hence weight slightly decreases. Mass తగ్గినట్టు weight కూడా తగ్గినట్టు. ప్రతి వస్తువు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల ధనావేశం పొందుతుంది. కావున వస్తువులు ధనావేశపరిచిన దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు భారం తగ్గుతుంది. A body gets positive charge only when it loses electrons. Suppose 2 protons, outermost orbital 2 electrons, 2 protons, 2 electrons. That's why this body is neutral charge. Suppose remove 1 electron. In this atom, 2 protons and 1 electron. That's why it dominates positive charge. That's why this body has, this atom has positive charge. And the losing of electrons in an atom is called positive charge. The body gets positive charge only when it loses electrons. Here 1 electron losses. Hence mass of the body decreases slightly and hence its weight slightly decreases. ప్రతి వస్తువు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 1 ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల ధనావేశం పొందుతుంది. కావున వస్తువును ధనావేశపరిచిన దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు భారం తగ్గుతుంది. Next one, what happens to the weight of a body when it is charged negatively? ఒక వస్తువును రుణావేశపరిచినప్పుడు దాని భారంలోనూ మార్పు ఏమిటి? A body gets negative charge only when it gains electrons. Hence mass of the body increases slightly and hence weight of the body increases slightly. ప్రతి వస్తువు ఎలక్ట్రాన్లు పొందటం వలన రుణావేశం పొందుతుంది. కావున వస్తువును రుణావేశపరిచిన దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు భారం పెరుగుతుంది. Suppose here protons are 2, electrons are 4. Actually 2 ఉండాలి electrons, 2 extra వచ్చాయి కాబట్టి here dominates negative charge. ఎలక్ట్రాన్లు పొందటం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి పెరుగుతుంది. Here 2 electrons are added to the atom. That's why mass as well as weight increases slightly. Same answer. A body gets negative charge only when it gains electrons. Hence mass of the body increases slightly and hence its weight slightly increases. ప్రతి వస్తువు ఎలక్ట్రాన్ పొందటం వలన రుణావేశం పొందుతుంది. కావున వస్తువును రుణావేశపరిచిన దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు భారం పెరుగుతుంది. What happens to the force between 2 charges if the distance between them is A halved, B doubled? Next sum. What happens to the force between 2 charges if the distance between them is case A halved, that means halved, B doubled, and 2 times increases, doubled. 2 ఆవేశాల మధ్య దూరాన్ని సగానికి తగ్గిస్తే B రెట్టింపు చేస్తే వాటి మధ్య బలం ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో అనేది కనుక్కోవాలి. 2 ఆవేశాల మధ్య దూరాన్ని సగానికి తగ్గిస్తే. Suppose
Q1 and Q2 are two charges separated by a distance r. Q1 and Q2 are separated by a distance. Q1 and Q2 are two charges separated by a distance r. In this case, the force between them is equal to F. The force between them, F is equal to formula 1 by 4 pi epsilon naught into 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Okay. Same charges repel each other, opposite charges attract each other. Anyway, force between them is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Okay. This is equation number 1. In our first case, A, distance decreases. The distance between them is half. That means, in this case, in our first case, R1 is equal to distance decreases in Q1, this is Q2. Distance decreased by half. That means, in our first case, R1 is equal to R by 2. R1 is equal to R by 2. Therefore, force between them F1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by distance square. Or distance and R1 square. Distance between Q1 Q2 in our first case is R1. R1 is equal to R by 2. That implies for F1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 means R by 2 whole square. That equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square by 4. By 4 means that equal to 4 into 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. That is equal to 4. 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square means F. Okay, our answer F1 is equal to 4F. This is from 1. From equation number 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square is equal to F. In this case, force increased by 4 times. In this case, force is increased by 4 times. ఈ సందర్భంలో వాటి మధ్య బలము 4 రెట్లు పెరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో వాటి మధ్య బలము 4 రెట్లు పెరుగుతుంది. The distance between the two charges is halved. The force between them is increased by 4 times. వాటి మధ్య దూరాన్ని, రెండు ఆవేశాల మధ్య ఉన్న దూరాన్ని సగానికి తగ్గించినప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న బలము 4 రెట్లు పెరుగుతుంది. Second case, the distance between them is doubled. That means doubled means in this case Q1 Q2 here. In the second case, the distance between them is equal to R2. R2 is equal to 2R.
Here the distance between two charges is increased by 2 times. That means R2 is equal to 2R. And the distance రెట్టింపు చేసాం అన్నమాట 2R. In this case, F2 is equal to force between them is F2. Second case, the force between two charges is F2. F2 is equal to 1 by 4 pi epsilon. This is constant into Q1, Q2 by same formula, R2 square. That equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R2 means 2R whole square. That equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square. R square into 2 square means 1 by 4. That equal to F2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square value F from equation number 1. From 1. This value is equal to F. 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square is equal to F. That means 1 by 4 into F. Therefore, F2 is equal to 1 by 4 into F. So, force is reduced to. Force is reduced to 1 by 4. 1 by 4 of its initial value. So force is reduced to 1 by 4 of its initial value. 1 by 4 of its initial value. వాటి మధ్య బలం తొలి విలువకు కన్నా తగ్గుతుంది. 1 by 4 రెట్లు తగ్గుతుంది. So force is reduced to 1 by 4 of its initial value. That means F by 4. అంటే వాటి మధ్య ఫోర్స్ 100% ఉంటే 25%కి తగ్గిపోతుంది మేడం. వాటి మధ్య అంటే డిస్టెన్స్ని డబల్ చేసినప్పుడు డిస్టెన్స్ రెండు ఛార్జీల మధ్య రెండు ఆవేశాల మధ్య ఉన్న దూరాన్ని రెట్టింపు చేసినప్పుడు వాటి మధ్య బలము 25%కి తగ్గిపోతుంది. 25% తగ్గిపోతుంది. దట్స్ వై F2 is equal to F by 4. This is our answer.